Привет всем опять. Снова сегодня. Так, ну что, начнем, да? Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Anyone here? Видел Бог. Что там скинул? Джесси Пинкман. Ну, может быть, может быть. Интересно, бутылка бы выдержала так? Не факт. Напоминание о запрещенных предметах. Материалы. Зараженный образец останки зоны соприкосновения, тропическое эхо, ацеральный след.
Корреспонденция. Предметов запрещенной территории бюро. Оружие, пейджеры, компьютеры, умные часы, умные телефоны, умные устройства. Все другое умное. Карандаши номер 2. Боеприпасы, считающие культовым представлением архетипичной концепции. Резиновые утята, бутылки кетчупа. Все материалы, изучаемые в бюро в рамках следствия, должны доставляться через частные входы. Если вы видите, что кто-либо из персонала вестибюля нарушает данное правило, немедленно сообщите об этом руководителю. Мультимедиа. У вас нет миссии. Двери сами открываются. Удобно. Какое-то отсюда плохое качество. А бюро at work. Директор Захария Тренч. Это мужской или женский? Или для трансгендеров? Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them, and they were hiding in plain sight. Какой же ее сексуальной сделали? Ну, если не ошибаюсь, ее, это модель срисована с актрисой какой-то. Вроде как. Ну, то есть настоящая женщина. Hello? Актриса с такой жопой, серьезно? Ну, можешь погуглить. Там реально актриса. А чё жопа? Что с жопой не так? There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. Там твою не знаю. Done enough night shift loader jobs. Вроде to know отзывы makes us come неплохие. off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. Пока непонятно, в No каком-то мы face. бюро That said, I know секретном. what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. Темно, здесь фонарика нет. О, сейчас светло. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Печать видит во снах. Это почта, да, наверное, какая-то? Расходы бюро.
Джесси Фейден прибывает в старейший дом, штаб-квартиру Федерального бюро контроля, чтобы найти ответ на загадки своего детства. Вот. Про это и игрушка. Счет о затратах. Сектор управления, второй квартал. Крупный. Подбор персонала. Наблюдение. Центр хранения обработки данных. Строительство. Мелкий. Офисная техника. Расходы на уборку. Уборка плесени. Расходы на благоустройство штаб-квартиры. Понятно. Так, секундочку. Я же отсюда пришел. Где тормоз? Мне куда-то сюда. Напоминание о счетах. Федеральное бюро контроля. Здравствуйте. Как вы всем уже известно, отчет R4 следует сдать до конца недели. Мы все еще ожидаем их от некоторых сотрудников. Если вам требуется отсрочка, попросите своего руководителя предоставить вам бланк R4E. Если вы считаете, что освобождены от исполнения 4, вам потребуется получить письменное разрешение от начальника вашего отдела. Помните, отчет R4 является обязательным в соответствии с разделом 5.2 руководства для сотрудников. Если до вашего отчета R4 потребуется межведомственные претензии, при необходимости свяжитесь с соответствующим главой отдела. Доктор Дарлинг, мисс Маршалл, господин Сальвадор или господин Кирконд. В четверг они будут заняты ежегодным присмотром политики, поэтому составляйте свой график с учетом этого. Лучше пожеланий администрация команды. Административная команда. Федеральное бюро контроля. Внимание всем. Акула в его также безопасно. Разрешение для следовать стандартному протоколу. Огонь на поражение. Удачи. Окей, секреты, секретики. Я заблудился в 3 соснах. Я же здесь был, да? Seek shelter. Блин, ну куда идти-то, ё-моё? Как можно заблудиться в самом начале игры, а? Такое возможно?
Чё, мне сюда, что ли? Ё-моё. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Точно про побег из Will Шоушенка? you help? Прокат. Во, тетку зовут Кортни Хоуп. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Угу. Бюро забрало ее брата, короче. Понятненько. Ух ты. Можно вот так бегать. Че, удобно, да? Броню уже выдали. Напоминание. Подготовка публичных материалов. При составлении любых уведомлений о смерти, связанных с АМС Уиллоу, придерживайтесь следующих рекомендаций. Используйте слова фразы. На службе его стране, ее стране, сожалею, гордость останется в сердцах. Слова фразы, которые следует избегать. Аляска, ножницы, кровь, истекать кровью, потери, извините события. Как вести себя со случайными посетителями вестибюля? Начните со следующего. Добро пожаловать в Федеральное бюро контроля, созданное в 1964 году в рамках мероприятий по укреплению правительственных отношений. Мы гордимся тем, что служим Соединенным Штатам и их народу, стремясь к прозрачности и совершенству всех аспектов инфраструктуры нашей уважаемой нации. Если они не уйдут, задайте им следующий вопрос. Вы здесь кого-то ищете? Вы из Нью-Йорка или просто визитом? Как вы нашли это место? Если их ответ достаточно безобидный, объясните им, что это объектное федеральное учреждение, что им нужно уйти. Если ответ кажется подозрительным, сопроводите этого человека в отдельную комнату, затем приведите психологическую оценку по Гуннерсу. Если их ответ находится в допустимых пределах отклонения, тогда немедленно помните, излишней подозрительности не бывает. Ты махак. Ну где моя броня? Все же, что ли, не хочет одеваться броня? Сломалась. Беда. Физика божественная.
Федеральное бюро контроля. Барбара, успокоить меня. Отмените все мои встречи на день. До конца недели. Я не могу им доверять, Барбара, никому из них. Ебаки. Shit. Нет, ебаки. Shit, shit, shit. Заракул, здорово. Pick it up? The murder weapon? Really? Бронеливчик. Чё, все? Джимен, нет? Плюс припасы восстанавливаются автоматически. Нормально перезаряжаться не надо. Даже хп-бар есть. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? Да. It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know Нано-пистолет. what? I'm happy. Happy to be here. Things have quieted down outside. Is it safe to go? Красота. О, еще одна броня. Надо срочно. Сейчас чисто будут ебаки. Надо срочно броню одевать. You can't let this happen. 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 You stopped it. You. Oh, thank you. That was horror. При уроне враги сбрасывают здоровье. Собирайте такие элементы для восстановления здоровья. Окей. Активы.
У вас нет уровня доступа. Концептуальный материал. Полевое исследование сущности ИИСов. Зараженный ИИСами охранник. Охранники ИИСов применяют винтовки, установленные в компоновке Bullpup, пользующиеся ими до заражения, в то время как охранники в бронежилетах используют дробовики. У них не наблюдается параестественной способности, с исключением того, что некоторые охранники ИИСов защищены плотным щитом резонанса ИИСов, способным останавливать пули. Является ли данный щит результатом длительного заражения ИИСами? Достигают ли ИИСы с течением времени зрелости в телах органических носителей? Больше данных. Ясно, какие-то ИИСы. Табельное оружие. Табельное оружие, понятно. О, прикольно, здесь уже видео есть. А, это мы смотрели, да? Какой графон, смотрите, как настоящий. The service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Lose and you're, well, fine. Thank you. I'm Dr. Darling, head of research, Federal Bureau of Control. Черт, что-то мой бронежилет слезает с меня. О, отлично. Все понял, надо подпрыгивать. The hotline. Secure line of communication. Guidance. Reach the hotline. The hotline, says the dead man. Okay. Стиль дзынь-дзынь-хо. С уклоном вход дзынь-дзынь. Это вот оно и есть. Ваш полный армор отвалился. Персональный мод. Какой-то подобрал. Хватка. Персональные моды 1.24. Восстановление здоровья. Восстановление здоровья при подборе элемента. Какого элемента? Не знаю, какого элемента, но ладно. Научись использовать темную сторону силы. Хорошо. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for Bureau staff to find you карта. and the object.
if there Reminder, if you experience Это аудио, я думал видео. objects of power in the vicinity, Это неинтересно. supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Резервировано столько для ужина на 19:00 в Чезамбре. Жена встретится уже там, не опаздывайте. Цветы ждут вас у администратора вестибюля. Помните, ей исполняется 46. Окей. Сохранение здесь есть? Или здесь только контрольные точки? Sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Опа! Ебаки! Чего? Какой рейнджер еще первого класса? Или второго класса? Где эта сволочь? Must cleanse control points. An enemy. Corrupt. Spreading. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. Holy shit! You did it! We did it! Hello? Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Are you still sane? VCV, привет. Please, talk to me. Так, We saw you deal with the compromised agents. Я клитором командую! Быстрое перемещение. Чего? Как? Куда? Нельзя никуда переместиться? Одежда. Гражданская. Оу. Какая лучше? Давайте другую возьму.
С хвостиком. Так. Так, а мне что делать? Поговорить с голосом из интеркома в убежище. Где голос из интеркома? I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Новый директор. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this Hiss? that works. Somehow the Hiss managed to infiltrate the building without any Just like that. My name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. Она с братом, что ли, разговаривает? We did it before. Push the hiss out. Убежище номер 6. Можно уединиться даже в убежище. Так, окей. Что мне делать?
Чистить зараженными яйцами агент. Каким образом? А. Не шмогла? It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Jesse, over here. Ну нахер. О, какие-то еще моды появились, да? Восстановление здоровья. Ну, это вроде круче. Активно. Точки контроля. Это места в старейшем доме, которые бюро считает воздействительными узлами. Если вокруг точки контроля установить гармонизаторы в хер знает каком порядке, то область вокруг точки не будет претерпевать непредсказуемые перемещения. Такие точки контроля обнаруживаются, для чего необходимо обеспечить передачу импульса без помех в радиусе 11 метров при помощи хер знает чего. Многочисленные исследователи пытались понять точки контроля, называя их нервными узлами, хер знает чего, или уязвимыми точками старейшего дома. Общим фактором этих теорий является то, что точки подвержены внешнему воздействию. Это позволяет нам стабилизировать старейший дом и работать в нем более уверенно. Теоретически технология могла быть экстраполирована для стабилизации старейшего дома полностью, но тестирование показало, что определенные части здания отказываются хер знает что. We need to make a plan, Jesse. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the Hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here?
I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is... The hotline should be in the communications department. Угу. То есть только вопрос? Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal, then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the pure utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. Запомнила или записала? So HRA stop you from becoming Hiss? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Thanks, Emily. Ну я I'm пошла. sure I'll have more questions soon. Just let me know. There it is again. A welcome message. Так, они там что-то дали? Какой-то новый херобору, по-моему, нет? Что мне все хуже и хуже дает восстановление здоровья. А еще одну ячейку нельзя, да, использовать?
телефон прямой связи. На нем уже было это устройство. Почему оно не сработало? Посещены следующие гостиницы в Неваде. Расходы. Yes, it's overpowering here. You don't want me anywhere near it. I'm with you on that. Здесь даже переводы из буквок. Везде, куда наведешь, что ли? Нет, не везде. Жаль. Ой, эту тумбочку нельзя надеть. Вот это физика. Так, что там у нас? О, мода оружия. Усиление урона плюс 22. Not bad, not bad. Барьер ИИСов. После резонанса ИИСов, поле резонанса ИИСов является физическим препятствием, которое трудно определить. Барьеры ИИСов являются способом препятствовать побегу или доступу персонала бюро. Было обнаружено два способа опустить их. Уничтожить несколько источников сконцентрированного резонанса, найденных в непосредственной близости. Уничтожить ИИСов в этом районе. Кажется, что резонансные поля требуют поддержки своего размера и плотности от других, не связанных источников резонанса ИИСов. Не имея возможности подпитаться из этих источников, барьер упадет. Может ли неактивная структура, созданная из резонанса ИИСов, сочетаться с сознательным существом? Различия имеют какие-либо значения в отношении ИИСов? Что нам говорит об ИИСах сам факт строительства стен для предотвращения нашего передвижения? В какой степени наблюдает и планирует? Полный отчет в файле непонятно каком.
Что-то у него щит какой-то. Хотите сказать, он восстанавливается? Что он там выронил? Ничего интересного. Косой какой-то. Нормально. Очищайте точки контроля для получения доступа к местам быстрого перемещения в старейшем доме. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on, and they did. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. OOP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Угу. Можно перемещаться, да? Окей. Communications. We're on the right track. Нормально запенили так. Персональный мод, усиление энергии. Энергия плюс 5%. У меня вроде пока нет никакой энергии. Object of power. Looks like the Hiss have latched onto it. We need to cleanse it.
Окей. И как мне... его жахнуть? О, дискетка. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in the Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Держите Е, чтобы взять подсвеченный предмет. Опустите Е, чтобы метнуть его. Ядрить! Почувствуй силу, Люк. Мы еще пока в Звездные войны не играли в новые. Конечно. There you are. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This will help me. Нормально. О, там какой-то.
щитом. Да, что-то меня покоцали немножко. Эффективность метания. Энергетическая стоимость метания минус 9%. Ну, не знаю, давайте поставим. Что-нибудь метнем. Нормально. Они так пол хпшечки снимают. Литературный клуб. Мод Аруш. Осколочное оглушение. Это, видимо, для другого оружия. Подрывник ИИСов. Рейнджер ИИСов. Дискета. Параутилитарность. 8-дюймовую дискету, для которой хранятся коды запуска ядерных боеголовок советского периода. Когда предмет привязан, позволяет параутилитам телекинетически поднимать материал и бросать его на большое расстояние. Координаты советской военной базы, расположенной где-то там. Мы все видели. Так, куда нам дальше? Сюда. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Locked. Maybe there's a key nearby. Ну, где-то рядом ключ. This must open the door. Действительно. Что у нас здесь? Можешь найти свой офис?
Мойте руки перед едой. They can fly now. Great. Хитрить, ты какой крутой. Ах ты! Что так больно-то, а? Фига себе он доджит. Надо просто выработать тактику. Раз бросаться мы в него не можем, надо поменять модификацию. На что? А смысл какой? Никакого. Fly now. Great. Да как так-то? Говно кусок. They can fly now. Great. Где-то света не попадаться.
Да суки, вы... Давай, давай, умирай, умирай, умирай. I have a feeling he'll be back. I'll be back. Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom. Так, чувачок там того? Откинулся тоже? Или остался? Сводка по Бутти. Полевое исследование сущности ИСов. Возвышенный ИСами агент. Понятно. Цепочка исчезновений привела агентов бюро в один из домов в городе Бутти, где они обнаружили транслокационный выключатель света. Агенты прибыли в дом местной знаменитости, расположенный, который был связан с исчезновением местных жителей. В здании никого не было. При осмотре шкафа агент потянул за шнур выключателя света и мгновенно исчез. Для повторения события был назначен еще один агент. Он также исчез, потянув за шнур. Оба агента были обнаружены в старейшем доме через дней. Они находились в запертой комнате и были обнаружены рейнджерами при исследовании новых областей дома. Во время инцидента шнур выключателя света из дома в Бутти исчез. Alright, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected Alberto Tomasi, head of comms. The event also damaged their cellular walls, but The hiss got him. stupid noise gun. Секунду. Thank God no local doctors examined them first. Honestly. Удостоверение личности Томаса. The odds of altered items show up inside a U.S. embassy. Talk about good luck, huh? So much easier to... Hey, are you still recording this? The hotline can't be far now. Журнал регистрации событий. Чего? Директор Тренч, Билл Эверетт, Кэрол Бишоп. The Ocean View Motel and Casino. Dream Logic. The light switch cord. The door marked with the black pyramid.
Кидать. Я не хотел. Что? Блять. Мне опять с ним драться? Ебанулись. А, нет? Alright, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant... Что я сделал не так? Stand here. Окей. Have we been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Hello? Anyone here? Че, тоже ничего? Прям одинаковые комнаты все. Key has a black pyramid on it. Головоломочка. Хоть бы пооткрывала для разнообразия. Let's stand here.
Чё это? Телефон прямой связь, можно связаться с внепространственными сущностями. Окей. Как им пользоваться? It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Предмет должен быть доступен всем, кроме директора. Описание пора утилитарность. Предмет представляет собой красный бакелитовый телефон эпохи 60-х годов. Поворотный циферблат был заменен черной кнопкой, значение которой неизвестно. Вес телефона. Предмет позволяет директору связываться с... В случае использования другими лицами предмет создает смертельное... Для получения подробной информации смотрите презентацию. В настоящее время предмет привязан к директору Тренчу. Объект случайно появился на столе в кабинете директора. Первым известным агентом бюро, который им воспользовался, был директор Нортмур. Был проведено испытание, включая его происхождение, так и остается неизвестным. Телефон... Чего? Угу. Something's coming. The whispers growing louder. The worst winter storm in Bureau history. A retribution for my sins. Our sins. This threat could destroy the Bureau. Everything I've built. Destroy me. A web spun, turning this place against me. I catch glimpses of it in the corner of my eye. It's just out of reach. Elusive. It's clever. A perverse game of hide and seek. Is this part of an attack? Obfuscating the facts. Dimming my eyes. It's hard to tell. I need answers. I haven't heard back from Darling. I fear for my friend, my closest ally. I think we made a terrible mistake all those years ago. That
everything he studies is putting us all in danger. It's my duty as director to keep the Bureau safe. It'll be difficult. What's done can't be undone. There's no easy fix. Magical thinking is a requirement for survival. Pain and suffering are mandatory. To change things, you have to break yourself. I don't know if I have the strength. I'm old and weak. I'm afraid. I can see my hands trembling. I'm losing control. It took us a long time to learn how to stabilize the control points, the ley lines, the meridians of the oldest house. Darling found a way to soothe this beast. We discovered we must cleanse control points of all interference. It's my duty as the director, like Northmore before me. I couldn't manage it in my own house, at my home. I'll damn well. Какая-то наркомания, в общем. Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Sorry, you made it. I'm glad. Emily? Let's talk. Of course. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override.
Что ты хочешь опять? Hi, Jesse. Теперь форма оружия и моды могут создаваться в ближайшей точке контроля. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Do you hear that? Someone's singing. Singing? Where's it coming from? Sounds like it's coming from the elevator. Hope has asked us to document these incantation, she calls it. You mean like in person? In person, with a pencil and paper. I think she's trying to get us killed. Метание, рукопашка, энергия, здоровье. Ну хз, давайте метание бахнем. Все. Метайте ракеты и гранаты прямо в врагов. Странные конструкторы. Хера себе. Сконструировать осколки. Разблокировать форму осколки для табельного оружия. Не хватает какой-то хероты. Скрытый мод оружия обычный. Случайный персональный мод. Хитрить. Ведь врагов не погибнут. Я хз, что я тут напринимал. A lot of these questions could be answered by the lives. To Smith? The others? Why did they start acting like that? That red light got him. But honestly, I don't know what happened. I keep thinking about the pulsing of his skin. Words. There's nothing on
Hiss attacked the power plant. Brings up a lot of new questions. Are they communicating? Coordinating? What about the plant attracted them? The power plant is largely confidential. No use guessing the Hiss's motives if we don't even know what kind of energy it uses. What do you mean? It has to be a fusion reactor. There's no other way to create the name of this It resonates in your houses. After the sound. The egg cracker was another town. Your home. Your awareness is home. You've taken your rocks with you. They say the new director can launch objects up to 20 feet. Bullshit. We never recorded any distance over... Five. Obviously, you never read the P6 data. Текут сектор обслуживания. Где мне его найти, интересно? These readings are erratic even for the oldest house. The Hiss are tampering with it somehow, agitating it. Matching frequencies, maybe? Bring me back anything good? Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. They're saying Trench was shot dead. The situation's getting worse. I saw Trench and Darling arguing a couple weeks ago. Trench was furious. You don't think Darling... Don't be stupid. What would the Bureau's golden child have been? Time to work. Meet me in the maintenance. Like I said before, the janitor is a friendly face.
The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ahti here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Ahti. It felt like he made the elevator appear that took me to Trench's office. Is Ahti guiding me too? Хитрить, колотить. Это карта. The directorial override is right there, in the control room. How do we get there? Давайте сконструируем. Новая форма оружия сконструируем. Продолжить. Ух ты! Нормально. Какие-то ачивки, что ли? Что-то фигня какая-то из близкого расстояния.
Ядрить, колотить. Шо ж так больно-то, а? What's down that way? Веселая погоня. Ugh, this place makes me nauseous. An object of power. How do you think it got down here? A carousel horse. Why is kid stuff always so creepy? Я понял. Это что такое? Нормально. Ладно, разбегаться, видимо, не обязательно. Что, блядь, с самого начала? Ничего. Непонятно. Ну только не сначала, сука.
Что за говно-то, а? Let's see the Hiss keep up with me now. Да сейчас ослепну. Нужно тайное место. Усиление энергии. Эффективность метания. Энергия за попадание в голову. Вот это хочу. Well done. You got the job. It's place for congratulations. Yippee, saatana. It happened in the last drop. I truly need an assistant. Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. Only Ahti here seems to see that. Yeah, hi, Ahti. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, yes. Easy peasy. Easy peasy. It's just around the corner. But first, we need to get you working. Very small, couple of hours job. Something tells me it's gonna be more than that. Yaha, you think there's a dog buried in this? I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. Very well. I'll hit the facts on the table. Mä kyllä sanon perkele suoraan, that this house has a vermin problem. A bad one. They've already messed up the cooling pumps. And the power generators of a power plant, perkele. And the pensioner inside is starting to feel the band around his head tighten. The situation needs to be fixed.
before the plant blows up. And we all disappear like a fart in Sahara. Trying my best to keep up with this. Fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow. But don't you worry. I've left you clear instructions. You'll catch the end of the thread before I go to my vacation. The work's on the task board here. You can do later, when you have time. Vacation? Right. Yes, no one's gonna cancel my holiday or seat's gonna rattle. But don't worry at all. You'll take care of it and soon this crisis gonna be last winter's snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door in the back. That's great. Thank you, Ati. Yep. Burn the trash. Throw it in the fire. Burn it all. Burn it into a reindeer, not into a moose. It's time for a coffee break, Okay, so what happens again if that thing blows up? Power. Explosion. Too much. Director's duty. Keep the lights on. Hey, are you new? Go talk with Chief Arish in the security booth. He's in charge here. Ma'am! Hey! Chief Arish, FBC Security. Shouldn't you be in a safe room? They all have HRAs. We're on the same side. My name is Jesse Faden. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, Chief Arish, FBC Security. I'm just... Oh, hang on, you're the new director. It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs.
NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing? Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it would be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the hiss was coming. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him? Well, that's catchy. Oh, listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his boss. Try to stay alive. Blockages in pipe C through F. Where's the clock back? Почему так неудобно миссии переключать? We need those pumps and converters online. Just wanted to make sure. Power cut. Replace the parts.
Метать гранаты во врага. Мы будем метать гранаты? Здоровье так-то тоже надо качать. Будет здоровье. My name is Dr. Pierce, lead researcher of the Parakinesiology Department. I believe that I've discovered a paranatural entity residing within the Bureau. Хз, что они подразумевают? Сжечь мусор вокруг очага. Это не мусор? Что тогда мусор? Вот это что ли? Did Ati mean barrels full of hazardous biological material? Seems like I'm breaking some environmental regulations on waste disposal, but if that's what Ati wants, then I'll get it done. Тоже херня или нет? Ну, что-то это не похоже на херню.
Ну и последнее где? That's all of them. Выпускаемых боеприпасов +2. О, способности дали. Давайте вот это возьмем. Метайте этих легких врагов при низком уровне их здоровья. У нас прикольно. I don't like that sound. Нормально. Починить и охладить насос. Go to shit. Fix it fast. If the plant goes boom, we can throw the spoon in the coal. Хитрить. Куда он стреляет?
Чтоб в него кинуть. Я упал. И как отсюда выбраться? Прикольно, прям кусочки пола можно поднимать. My old enemy, the clock, is blocking the pipes. You need to deal with this. He is very clever. He's trying to stop me. He got him caught with his hand in the fish trap. Get enough of him. Что это? Да говно! Только не говорите, что сначала начинать. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, не сначала, но, блядь, бежать что-то надо. С последней сохранялки. И враги остались тоже, да? Oh, this place is gonna come down. Да и похер. Странно, здесь все-таки какое-то сохранение. Да куда ты кидаешь, ядрить, колотить? Да сука! Чё за говно? Где их хпшки?
Охрененно. What the hell is that? Oh, that's the most disgusting thing I've ever seen. Блядь. ХПшку дайте, ХПшку. Хер там, а не ХПшка. We need to fix this thing ASAP. There go the pipes. Nothing more satisfying than manual labor. Ё! Чё-то я не хочу умирать. Можно я его, в него издалека покидаю чуть-чуть?
Да, не очень прикольно получилось. Бля. Давайте мы не будем умирать, а. Серьезно? Мля. Говна кусок. Oh, this place is gonna come down. Да ёшкин кот, чё ж ты такой кривой? То есть ты такая кривая. Что-то пули его не берут как-то. Особо. Хорошо стал, чувак.
Все я там собрал. What's your read on all this? Energy conversion's well below the acceptable. When the converters and coolant pumps are working again, we should be able to get this baby back down to a safe temperature. I hope. I should be going. Try to stay Right. alive. You gotta lock down the lift. Так, где сохранялка? Я сохраниться бы хотел вообще. Ventilation. Отсюда пришел. Куда я пришел? Сюда. Улучшить хватку. Сконструировать вращение. Ритуальный импульс. Херня какая-то. Способности 0.
Энергетическая стоимость уклонения. Усиление энергии. Энергетическая стоимость метания. Тихо. Ах, как же хорошо в стране советской жить.
Ну, и чё? Вот есть. Power cut. Replace the parts. Так, все, я думаю, на этом мы закончим сегодня. Всем спасибо, кто смотрел, всем спокойной ночи, удачной рабочей учебной недели, все такое. Пока-пока.